Resultado: PSG 2-0 Liverpool, actual campeão pé na semifinal. O PSG conquista uma grande vantagem na corrida por uma vaga na semifinal da Champions League ao vencer o Liverpool por 2-0 no jogo de ida das quartas de final. Casa. O resultado coloca a equipe comandada por Arne Slot uma situação extremamente complicada antes do jogo de volta Anfield. Goals PSG x Liverpool. PSG, Dow 11, Kvaratskhelia 65. Entrando no confronto, o Liverpool estava sob forte pressão após a passada derrota por a 4 para o Manchester City na FA Cup. Já o PSG, como atual campeão europeu, demonstrou confiança e personalidade desde os primeiros minutos. Os donos de casa abriram o placar cedo como palco de sorte. Aos 11 minutos, descerei ao finalizo, a bolas desviou Gravenberch e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Georgi Mamardashvili. Como gol precoce, o PSG passou a controlar o jogo com mais facilidade e manteve pressão constante. Apesar das tentativas de reação do Liverpool, a equipe inglesa ficou desvantagem diante da velocidade e da técnica do time franqueiros. A diferença ficou ainda mais clara quando Kvaratskhelia Kvaratskhelia brilhou como uma jogada de alto nível para marcar o segundo gol aos 65 minutos. No restante da partida, o PSG continuou criando várias chances perigosas. Se não fosse pela excelente atuação do goleiro Georgi Mamardashvili e pela falta de precisão nas finalizações, a vantagem poderia ter sido ainda maior para a equipe de Luis Enrique. Do lado do Liverpool, apesar de uma postura mais positiva em comparação com a derrota para o Manchester City, o time não conseguiu fazer a diferença. O ataque mostrou pouca eficiência, enquanto o meio-campo e a defesa sofreram constantemente sob a pressão do adversário. O capitão Virgil van Dijk admitiu que o Liverpool apresentou mais espírito de luta, mas reconheceu que isso não foi suficiente diante de PSG superior em todos os aspectos. A vitória por 2-0 coloca o PSG no controle do confronto antes do jogo de volta. A equipe busca sua quinta classificação consecutiva sobre clubes ingleses em faces de mata-mata da Champions League. Enquanto isso, o Liverpool terá desafio enorme em Anfield. Para reverter a situação, os Reds não só precisaram melhorar o desempenho, como também apresentar uma atuação quase perfeita diante do atual campeão. A vaga ainda não está completamente definida, mas é evidente que o Liverpool enfrenta uma verdadeira montanha. Se quiser manter vivo o sonho de avançar na Champions League desta temporada. Escalaços PSG x Liverpool. PSG, Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Dao, Lee Kang 78. Kvaratskhelia, Dembele, Lucas Hernandez 88. Liverpool, Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kirkes, Robertson 78, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Jones 79, Frimpong, Nyoni 90, Wirtz, Gakpo 78, Ekatike, Isak 79. Liverpool escapa de penalti polêmico contra o PSG, com ajuda do VAR. A UEFA confirma que a decisão de anular o penalti para o PSG foi correta, evitando que o Liverpool sofresse golpe ainda mais duro na partida. O lance polêmico aconteceu no segundo tempo, quando o PSG já vencia por 2-0. O zagueiro Ibrahima Konate foi acusado de falta sobre Warren Zaire-Emery dentro da área, e o árbitro José Maria Sanchez Martínez marcou penalti imediatamente. Konate ainda recebeu cartão amarelo, colocando o Liverpool em situação delicada. No entanto, o VAR interveio e recomendou a revisão do lance. Após analisar o vídeo, o árbitro voltou atrás, anulou o penalti e retirou o cartão.
A UEFA esclareceu. Now ha penalty. O jogador do Liverpool disputou a bolas de forma legal e não cometeu falta. Mesmo assim, o lance gerou debate. Ally McCoist considerou a entrada limpa, enquanto Paul Robinson apontou possível cantado antes de bolas. Stephen Warnock também ficou em dúvida. Houve cantado, mas não sei se suficiente para penalty. Apesar de escapar do terceiro gol, o Liverpool não conseguiu mudar o rumo do jogo. O PSG já havia garantido a vantagem com os gols de Desiree Dow e Kh Kvaratskhelia. Polêmica. Jogador do PSG teria recusado jogar contra o Liverpool. Antes da partida, o PSG enfrentou rumores de instabilidade interna envolvendo Fabian Ruiz, que teria se recusado a atuar mesmo sem uma lesão grave. O clube confirmou sua ausência, alegando recuperação física, mas informações do equipe indicaram insatisfação interna. Ainda assim, Luis Enrique minimizou a situação, reforçando confiança no jogador. Desiree Dow entra para a história de Champions. Desiree Dow confirma seu enorme potencial ao marcar contra o Liverpool e entrar para grupo seleto de jogadores que atingiram 10 gols na Champions League antes dos 21 anos, ao lado de nomes como Erling Haaland e Kylian Mbappé. Com apenas 20 anos, o francês já soma números impressionantes e vem sendo pesachave na campanha do PSG. Kvaratskhelia brilha e se aproxima do nível de Cristiano Ronaldo. Kh Kvaratskhelia voltou a decidir e entrou para a história do PSG ao marcar 4 jogos consecutivos no mata-mata de Champions. Ele foi eleito o melhor jogador da partida e soma números impressionantes na competição, consolidando-se como dos grandes destaques da temporada. Zaire-Emery, o novo motor do meio-campo do PSG. Warren Zaire-Emery tem-se afirmado como peça fundamental no PSG. Com intensidade, versatilidade e consistência, o jovem de 20 anos domina o meio-campo e já atua como verdadeiro titular absoluto. PSG favoritou com identidade única. A vitória sobre o Liverpool mostrou PSG dominante, com sistema tático flexível e difícil de ser neutralizado. Mesmo sem ser perfeito, o time demonstrou controle total e capacidade de decidir o jogo a qualquer momento. Conclusão. O PSG chega ao jogo de volta com grande vantagem e moral elevada. Já o Liverpool precisará de uma atuação quase impecável diante de sua torcida para tentar uma virada histórica. A Champions League segue aberta, mas, neste momento, o PSG está claramente passo à frente. Quando o PSG voltou para o segundo tempo com a vantagem de 1-0, graças ao gol de Desiree Dow, foi o time de caça quem deu a seta. No entanto, em vez de iniciar uma jogada ofensiva ou tocar a bolas para trás, para que os meio-campistas e laterais trabalhassem a passe, Vitinha surpreendeu ao mandar lançamento longo direto para o fundo do campo, com a bola saindo pela linha de fundo. Naturalmente, pelas regras, o Liverpool ganhou o tiro de meta. Ao mesmo tempo, esse erro na saída de bolas do PSG já virou algo relativamente comum para quem acompanha a equipe nos últimos tempos. Ainda assim, o lance irritou o ex-jogador e comentarista Ally McCoist, que criticou duramente a decisão e a classificou como inaceitável para clube do nível do PSG. A opinião de McCoist foi direta, e eu não consigo acreditar no que acabei de ver. Compartilhando da mesma visão. O ex-meio-campista Darren Fletcher também concordou, e acute realmente uma perda de tempo absurda. McCoist respondeu, exatamente, ainda mais para time de qualidade do PSG. Fletcher acrescentou,
Daria para entender si ales tentasum jogger a bolus perdo de banderanha de escanteo para pressionar o adversario, mas ales simplesmente tutorem para fora. Macoist seguiu, achoque foi uma escalha errada. Claramente, o PSG estava tentando conseguir lateral, não existe outra explicação. Mudeus. O time que talvez pas melhor a bolus no mundo fazendo isso. No inicio, Macoist evitu sitter equips que usavem uma estratégia parecida. Para não gerar polêmica, mas depois admitiu que o lendário Wimbledon dos anos 1980 também gostava desse tipo de seta errada. No fim das contas, o ex-jogador de 63 anos definiu o episódio como o pior minuto e meio que viu no Parque des Princes nos últimos 5 anos. Apesar de toda a discussão, o PSG foi claramente superior ao Liverpool durante o jogo. Antes do apito final, que ficha Kvaratskhelia brilhou jogada individual para fechar a vitória por 2-0. Agora, os dois times vão se reencontrar Anfield na próxima semana. Luis Enrique. O PSG precisa ser mais eficiente nas finalizações Anfield. A vitória por 2-0 sobre o Liverpool no jogo de ida das quartas de final da Champions League deu ao PSG uma vantagem importante, mas, para Luis Enrique, ainda falta algo. Na visão do treinador, o time poderia ter construído placar ainda melhor no Parque des Princes. Fizemos grande jogo contra adversário de altíssimo nível, afirmou Enrique, satisfeito com o desempenho geral. O PSG controlou a partida, manteve calma, jogou com personalidade e, principalmente, se adaptou rapidamente às mudanças táticas do Liverpool. Isso mostra que a equipe francesa está cada vez mais madura no principal torneio europeu. Mas foi justamente por isso que ficou a sensação de que algo a mais escapou. O PSG não apenas venceu, poderia ter vencido por uma diferença maior. No segundo tempo, poderíamos ter marcado mais gols, mas desperdiçamos muitas chances claras, admitiu o técnico espanhol. Não foi uma reclamação vazia. Lucho quis destacar que, na Champions League, oportunidades perdidas costumam custar caro. Em vários momentos de partida, o PSG sufocou o Liverpool, especialmente quando o adversário começou a perder intensidade. Ainda assim, falta mais precisão nas ações finais, sobretudo nas conclusões de Ousmane Dembélé, vencedor de bolas de Euro de 2025. E quando a vantagem para apenas 2 gols, a possibilidade de reação do rival continua existindo. Mesmo assim, Enrique preferiu não adotar discurso negativo. Ele rejeitou a ideia de frustração. Para o treinador espanhol, isso faz parte do futebol. Às vezes vou querer mais, mas precisa ser destaco. Mais importante do que isso, segundo Enrique, foi o fato de o PSG ter mostrado sua identidade correspondido às expectativas da torcida. Dos destaques da noite foi que ficha Kvaratskhelia. Ainda assim, Lucho não tratou sua atuação como uma explosão repentina na Champions. Para ele, o georgiano continua sendo o mesmo jogador, talento jovem, experiente e sempre altamente motivado nos grandes palcos. Apesar dos elogios, houve também aviso claro. O jogo de volta Anfield será completamente diferente. Enrique sabe disso melhor do que ninguém, já que vivenciou o ambiente do estádio várias vezes, como jogador e também como técnico. A questão não está apenas no placar de 2-0, mas na forma como o PSG vai encarar os 90 minutos restantes. Se entrar em campo pensando apenas em administrar a vantagem, corre o risco de cair na armadilha montada pelo Liverpool. Por outro lado, se mantiver a iniciativa, a como e seu estilo de jogo, poderá controlar novamente a situação. Precisamos ser mais letais nas finalizações em Anfield, no meio da próxima semana, concluiu Lucho. Luis Enrique não entrou em detalhes táticos,
mas sua mensagem foi bem clara. O PSG precisa descansar corretamente. Se preparar bem e manter o mesmo espírito mostrado no primeiro jogo. Acima de tudo, o time franquears now pode se dar ao luxo de achar que tudo já está resolvido, porque na Champions League, especialmente em Anfield, único momento de desconcentração pode desencadear verdadeiro pesadelo. E Lucho sabe que, se não aproveitar ao máximo as chances criadas como fez em Paris, o preço a pagar pode ser muito alto.